Saseni my safeguarding family around the world. Karibuni sana katika hii pictorial video ya siku ya leo. Hii video tumefanya as a result of maswali yale watu wanauliza kwa mtandao on the videos zile ambazo tumeweza kufanya jana na juzi kuhusu the homegoing of Shosho Lucy Nyawira, mama ya Kamotho. Indeed, wengi wamekuwa wakiandika kwa mtandao na wanauliza why was Tabitha not side by side with Kamotho wakati wa the whole homegoing ceremony, na wanauliza this is the only rare moment katika hii picha ambapo ilionekana kama Tabitha was just next, standing hapo karibu na Kamotho. I believe this picture was taken pale kwa graveside, and inaonekana ni kama just it was either before warushe mchanga ama after, because wakati wa kurusha mchanga Kamotho was alone with watoto wake na brother zake na sister zake, so Tabitha was not there. But if we go back kuanzia kule kanisani ama kule kwa mortuary, of course it was good that Tabitha accompanied the husband Mr. Kamotho kwa matanga, and of course Tabitha was there. That was one thing that is so wonderful, that Mr. Kamotho and Tabitha of course waliweza kuhakikisha kwamba Tabitha ameenda kwa matanga ya Shosho Lucy Nyawira. So we give them credit. Sisi team safeguarding tunawapatia credit for that. Otherwise kulikuwa na uwezekano wao wenyewe wangekataa kukuja na hata wahakikisha kwamba Tabitha hajakuja. So I think it was God. Yale maombi yalikuwa yameshatiwa. Watu wameshaitisha maombi kutoka binguni. Watu wanaombea Tabitha sana, wanaombea Kamotho sana. Kuna of course team Tabitha, watu wanaombea Tabitha sana. So at least Mungu aliweza kusikia maombi, and the entire Kamotho family including Tabitha waka attend mazishi. But straight away, the only place tunaona Tabitha na Kamotho ni only this rare photo, hakuna pengine. Na if you look at this photo, ni wakati tu I think watu walifika kwa hiyo graveside point. This is where Tabitha was. Of course alikuwa amevalia kitenge dress na black shades. And of course tunaona alikuwa just nyuma ya watumishi wa Mungu, just a few meters from there, and Kamotho was on the other side, like on the right hand side of this photo. So alikuwa amesimama huko. So questions zile zinatokea kwa a lot of watu kwa mtandao ni why is it that Tabitha was not standing side by side with her husband? Maswala yale yanakuja ni kama wakati wa matanga, especially wakati mtu anaenda kusindikisha mama yake. It's not an easy day. It's a very hard and difficult day. Of course, Kamotho yeye mwenyewe alionekana alikuwa, that thing had hit him very hard. On this photo you can see that Mr. Kamotho is alone. Tabitha ako kule nyuma. Ako nyuma a few yards from where Mr. Kamotho is. And so this is what people are questioning. Na watu wamesema sio only hapa kwa graveside, ukiangalia hata kwa mortuary. Kwa mortuary Mr. Kamotho was alone, doing things on himself alone there. Na watu wangefikiria the wife would have been standing side to side na yeye ili aweze kumsupport during his difficult and lowest moments
Of course, kuja mazishi ya kuzika mama yako sio mchezo. It is one of the lowest moments that men and women do undergo. Kuzika your mom is not an easy thing. You need every help and every support, every comfort, every little help that you can get from people to help you to go through sana. And Kamotho being so once now again, if you look at this photo again, he's standing alone because we understand Tabitha is nowhere. The firstborn and the second, I think in here anaonekana kule nyuma na kitambaa ya blue. So ukiangalia kwa mochari kote, there's nowhere where Tabitha was. Kamotho was alone, like a lone ranger. Kuna wakati alikuwa anaonekana akiongea na watoto wake kidogo, otherwise anaongea na wazee. One of the difficult moments ile ambaye ya kwenda kuona mwili, viewing the body of his mother, alienda peke yake. Tabitha was not there. At that point, everybody would have been expecting Tabitha to stand there. So ama akuwe nyuma ya Kamotho so that akuwe side by side na yeye, because this is what bibi ya mtu ama bwana ya mtu you do with the person that you are with. But Tabitha was not there. Then of course from the mortuary kwenda kanisani, again Tabitha sat huku nyuma a few rows from where Kamotho was, and Kamotho sat just with watoto wengine hapo and Dhoita on the first row. I think Virginia was just also a few row there. Na watoto wengine na baba mdogo, brother ya Kamotho, they were on the other side. So again Tabitha was nowhere to be seen. So when Kamotho was doing his tribute to his mother, usually it would have been expected Tabitha to be there standing by her man, asimame hapo, because in most cases people, they go to try and do this tribute and they end up becoming very emotional, and you need somebody to be standing there next to you just in case at that moment ikushike, and then yeye of course a take over na amalizie hiyo. Watu wengine hata most people just wanaendaga hapo wana collapse, because death is not a joke, especially ya mama yako. So but of course Tabitha was not there. When Kamotho chose to sing his song, the entire song, huko kwa kanisa, again she was not there. Hakuja kusimama. Ukiangalia watoto wale wote ambaye wako na mabwana like Nyawira, the husband Santesia was there. If you look at akina Davy, the wife was there. So it would have been expected for Tabitha then to stand there with Kamotho, but she wasn't there. Of course hata kutoka kwa kanisa kuelekea nje on the way to the graveside, there was nowhere where Kamotho was seen with Tabitha like hand in hand. It is only on that rare moment hapo kwa hiyo graveside ambapo waliweza kuonekana sasa kama wako pamoja. So yale maswala yanatokea kwa mtandao ni why was Tabitha not there to support Mr. Kamotho? Kwani kuna kitu Kamotho alimwambia Tabitha? Kamotho hakuwa anataka kuonekana na Tabitha huko ama ni namna gani? Could there be anything to do with what Lucy Nyawira pale zamani wakati alifanya interview na Tuko akadisown Tabitha na akasema yeye hamtambui kama bibi ya Kamotho? Could that have had an effect? Ama ni nini lisababisha Tabitha aache kuwa na bwana yake na kustand side by side na bwana yake at a very difficult time kama hii ya mazishi ya mama yake? So these are questions watu wanauliza kwa mtandao, ma wanaanza kusema ni kama inaonekana kimeanza kumramba Tabitha. So hakuna mtu anajua haya majibu unless probably Kamotho or Tabitha or the family, kama if anybody anajua ni kwa nini Tabitha was not there. But it was quite weird not to see Tabitha, especially on the basis that sasa Kamotho says
yeye ndio bibi yake na anamtambua na hatambui mtu mwingine, why is it then that this wife that ambaye ako naye is not standing side by side? Tabitha of course is not part of Lucy Nyawira and Kamotho's family, so kama ni kwa picha hawezi kukuja hapo, but of course considering yeye ni bibi ya Kamotho na Kamotho is now the eldest son ambaye Nyawira alikuwa na wao, she should have been there, but definitely inaonekana kuna mambo, but we pray that all is okay and is well. Na sisi tunasema may Shosho now rest, let her rest truly in the peace, because she's now with her maker where there is no more pain, no more sorrow, and that the family may continue to unite and come together, that her homegoing was a great day that showcased that indeed she had been a woman of prayer, a warrior that would have wanted her family back together in intact. We pray that the family will be able to make that manifest. Kumekuwa na shida nyingi sana za watu wanasema, including Kamotho siblings, wanasema they don't understand what Kamotho was doing hapo kwa altar, akisema anataka kujenga altar, kijenga anataka kuweka matofali huko, but nyumba ya mama yake yenyewe ukiangalia kwa matofali unaweza kuona nje. So what the siblings are trying to say, and this has been through Fupisha Usiku with Virginia and baba mdogo, eti ya kwamba nyumba ya mama yake yenyewe ukiangalia kwa roof unaweza kuona nje sky, kwa sababu hiyo matofali imezeeka. Na so they don't understand why is it that he wants to fix the church when he hasn't fixed his own mother's house roof. So those words are coming from Kamotho's younger brother, of course. So definitely we can't say anything kwa sababu sisi hatujui, but Virginia hata anasema kama sio vile Mungu alimsaidia na roho wa Bwana akaweza kutawala, it was very hard to hear Kamotho akitaka kupledge kusaidia huko, or else angesimama inue mkono aseme anataka unga ya watoto na watoto wasomeshwe na nini na nini. But God was there to ensure that order was going to be there for the homegoing of a great hero, Mrs. Lucy Nyawira Nderito. So apart from that, we hope that Kamotho can bring the family back together, because he is the only person that can bring this family back together na afix hiyo mambo ya watoto yote na nini. We saw him, I think, touching some of the children and they kama alikuwa na bless. So we hope what Shosho Nyawira did and her prayer and her homegoing is going to bring healing to this family, so that hii mambo yote imekuwa kwa mtandao iweze kuisha, and then Kamotho can fix his own families, because he is the only person that can do that. But apart from that, watu wangu, please any comment zenu, and let's continue to pray for Mr. Kamotho, but also Virginia and her children, and we pray for unity to reunite this family, come forth. Apart from that, any comment zenu, please msahau kusubscribe, and definitely guys, I will see you very soon in my next video.